Sí. Entonces voy a presentar en inglés. ¿Sí? Good evening to everyone. Welcome to Rosebud Sivulinan. On behalf of Sivuvalo, of Roxana Crisologo, I would like to thank you for being here. January is never an easy time to come up with a literary event, and still we have here like a big crowd and a lot of known faces, a lot of friends, a lot of writers also and translators, so we couldn't be in better company tonight. I have the pleasure tonight of having a conversation with Óscar Barrientos Bradasic, a Chilean scholar and a writer. Within the context of Latin American literature, this is something that we discussed also. Óscar Barrientos' imaginary is quite unique. In previous conversations here at Rosebud, we have addressed the fact that for many historical reasons, Latin American literature is very concentrated in cities, in urban landscapes, and in urban issues and toils. So whenever there is a writer that organically pursues something different from that, it's always like a very interesting approach, and you will see why it's such a big occasion for us to have Óscar here with us. So I will tell you a bit about Óscar, and then we will proceed in this structure. Last week, Óscar gave a small conference at the University of Helsinki regarding literary representations of Antarctica. And that was quite a blast. That was in Spanish. And we thought that conference, or at least like a smattering of that conference, would be a good context for us today. Because also, in a way, that like that lineage of writers, writings, and even cinema on Antarctica is Óscar's lineage, in a way. Then we will proceed to read a fragment from one of Óscar's short stories, just to give you a tasting. It's going to be the first short story from this book, Paganas Patagonias. And I will read the English translation for this fragment, and then we will have a discussion about Óscar's career, his interests, and the most distinctive features of his work. Okay, so Óscar Barrientos Bradasic was born in Punta Arenas, which is in the southernmost region in Chile, in 1974. He's a writer from the region of Magallanes, and he has authored several books, among them El Barco de los Esqueletos from 2014, Remoras en Tinta from 2014, Saratoga 2018, Paganas Patagonias, one of the books that we will address tonight, from 2018. And I would also like to point out this beauty here, Cuaderno Antártico, that was released in 2022, and that depicts Óscar's actual physical journey to Antarctica. Óscar Barrientos has been awarded with several prizes, among them the Valdivia Fernando Santivan Municipal Prize of Valdivia in 2013, the Fiction National Prize Francisco Coloane from 2014, the Iberoamericano Prize Julio Cortázar 2015, and the prize for the writerly career
awarded by the Pablo Neruda Foundation in 2018, and he belongs to the Pueblos Abandonados collective. Okay, so what we're going to do here, we have a bunch of the public that doesn't speak Spanish, so I will ask Óscar some very punctual questions in Spanish, and then I will translate into English for the rest of us. Okay, so first of all, as we spoke yesterday, Antarctica in general, right? What does it mean? Where does this concept come from? Mm-hmm. Muy buenas tardes o noches, ya no sé. A todos, gracias por venir. Agradecer a Roxana, a Huicho, a todos y a todos los compatriotas que nos hemos encontrado providencialmente aquí en este rincón del Báltico, ¿no? Me he sentido como en casa y me he sentido que me he llevado una parte de Chile intacta, ¿no? Que sobrevive en un inviolable cristal a través de la memoria. Y también me llevo un poco a Finlandia de retorno al extremo sur, a la otra antípoda. Yes, thank you to organizers and public for being here. This is like a chance of bringing a bit of Chile to Finland and also to bring a bit of Finland back to southern Chile. Yes. Uh-huh. Bueno, para responder un poco la pregunta que me hace mi querido amigo, plantear que la Antártica como continente es un continente teorético, es decir, fue imaginado antes de descubierto. So first off, it's very important to point out that Antarctica as such, as a continent, as an intellectual object, was imagined before it was actually discovered in geographical terms. Se genera en la Grecia clásica la idea de que a la masa septentrional existía un correlato en el extremo sur, a la cual habitualmente se le llamó Terra Australis Ignota. Ese era el nombre que aparecía en los mapas antiguos. So in ancient times, there was a common conception that to the northernmost area in the world, there had to be like an equivalent in the southern part to balance the world in a way. And this region, imaginary region, was called Terra Australis Ignota, which in Latin simply means like the southernmost and unknown land. Esta mixtura entre incipiente geografía y mitología daba como pie la concepción del Árticos, que sería el extremo septentrional asociado a un oso, a la osa mayor, Ursus. Y lo contrario al Árticos era el Antárticos. Era exactamente lo contrario. Eso, por ejemplo, aparece en algunos de estos conceptos en la meteorológica de Aristóteles. Y la primera vez que se ocupa el concepto antípoda se cree que es en el Timeo de Platón. Ahí aparece ya el concepto de lo antártico, ¿no? So in the classical conception, the northern part of the world was associated with the constellation of the Bear, which signaled the north. That is the Greek root from which the word Arctic comes from. And Antarctica is simply the opposite of it, right? This notion comes from Aristotle's treatise called Meteorology. And the first time that the word antipode was used ostensibly was in Plato's dialogue called Timaeus. Esta creencia de un continente imaginario se sostiene a través de la cartografía clásica, principalmente desde el paradigma de Ptolomeo hasta
la creación de una ruta marítima de exploración. De hecho, se hablaba de este continente mucho antes de los viajes ultramarinos. Se consignaba ya en alguna de las cartas náuticas. In Ptolemaic cartography, this imaginary continent begins to appear physically as a drawing, even before there were actually exploration voyages to the south. En los extremos septentrional y meridional, estos mapas que tenían algunas certezas geográficas estaban ornamentados por un tipo de artista al que se le llamó miniaturistas, que eran en sentido estricto, había una escuela en Génova, otra en Mallorca de miniaturistas, que dibujaban en los extremos monstruos, seres monstruosos, serpientes marinas, ictiocentauros, una forma de dibujar los miedos a alcanzar el extremo tanto norte como sur. De hecho, los monstruos en muchos casos se repiten. Medieval cartography included the work of a special kind of visual artist, the miniaturists, and these artists were in charge of drawing monsters and creatures that were believed to inhabit the northern and the southern seas. And in many cases, the same monsters that were believed to exist in the Arctic were also ascribed to the Antarctic regions. Para personalidades medievales como San Agustín de Hipona o Isidoro de Sevilla, por nombrar dos emblemáticos o paradigmáticos personajes, la monstruosidad era una forma que adquiría el pecado. Como tal, San Agustín sostiene que en los extremos de la Tierra no existen seres humanos sino monstruos. Y seres monstruosos porque no llega la descendencia de Adán hasta ahí. Entonces él recurre a los bestiarios de Plinio el Viejo para explicar la existencia de seres que se dibujan finalmente en los mapas. Son seres con el labio tan grande que lo usan de sombrilla, con pies enormes, son seres con cabeza de perro. O sea, el hombre no llegaba, según la imaginación medieval, hasta el extremo norte y el extremo sur. During the scholastic period, there was a kind of contradiction of sorts, because on the one hand, medieval dogma had it that in the southern seas there were these monsters. Then the question came up of whether these monsters were, let's say, covered by the message of salvation, of Christianity. And then the decision of scholastic thinkers like Saint Augustine was that indeed the message of deliverance did not cover the extremes of the earth, and therefore in those areas these monsters had no relation to humans. So this allowed for the imaginary to continue imagining these creatures, for example, that had lips so big that they could use the lips as an umbrella, for example. These kinds of monsters. Dentro de las representaciones literarias, en 1605, un pastor calvinista llamado Joseph Hall, británico, escribe una rara parodia política y religiosa que se tituló Alter Mundus et Idem, que se puede traducir como otro mundo pero el mismo, ¿no? Donde imagina un viaje a la Terra Australis Ignota de parte de un personaje que se llama Beroaldo en el barco Fantasía, tratando de buscar un lugar en la antípoda meridional donde no lleguen los pecados del hombre, un lugar donde encontrar hombres virtuosos y limpios. Y encuentra un gran continente poblado de borrachos, de glotones y de excéntricos, ¿ya? El país de los necios, donde pilla unos abogados, por cierto, el país de los
el país de los borrachos, donde se condenaba la palabra abstemio, incluso con pena de muerte. Es una parodia política, finalmente, que muestra la concepción del calvinismo que tenía Hall, que creía casi en la predestinación. I forgot to mention an idea from the previous comment that I think is very telling. For Saint Augustine, the monstrosity was a result of sin, right? So in 1605, the Calvinist priest Joseph Hall continued on this idea of like the extremes of the world being also morally opposite to the center. He wrote in 1605 a work by the name of Mundus Alter et Idem, which translates into English as An Old World and a New One. And this journey in this book depicts a journey to this so-called Terra Australis Ignota. The narrator travels to these southernmost lands, and he finds several provinces there that have their own dwellers and their own names. For example, the names of these regions are Crapulia. Those of you who speak Finnish understand what that hints to. Crapulia, Viraginia, Moronia, and Lavernia. And these regions were populated, for example, by gluttons, nags, fools, and thieves, respectively. And in a sense, this book is a political satire of sorts of Joseph Hall's own life and time in England. Yes. Como hablamos de las representaciones literarias, es decir, muchas de ellas podríamos hablar de quienes escribieron de la Antártica habiéndola visitado, pero estoy hablando de personas que no visitaron la Antártica nunca. Edgar Allan Poe tiene una única novela en toda su literatura que se llama Aventuras de Arthur Gordon Pym, que trata de un Pym, que es el protagonista, viaja hasta el extremo sur, hasta la Antártica, le toca ver un motín arriba del barco, hay una escena en que queda escorado y ve un barco de esqueletos que está carcomiendo a los tripulantes. Es una Antártica gótica. Encuentra una tribu de piel negra, el personaje de Pym, y hay unas escenas de canibalismo, de antropofagia y de mucho esoterismo, con un final muy abierto. E incluso podríamos afirmar que esa novela fue mal criticada en su tiempo en los Estados Unidos, porque no se le atribuía muy bien su carácter ficticio. Es hasta 1848 cuando Baudelaire la traduce, que se le entiende dentro del canon literario como la entendemos hoy día. So, because we are, it's worth remembering that we are addressing not only literature of those who have seen the Antarctica, but also those who have imagined it. It's also pertinent to mention Edgar Allan Poe's 1848 novel, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. And in this novel, Poe depicts a traveler who goes to Antarctica, and this is Gothic polar adventure. That is to say, you have the signature images and the atmospheres of Edgar Allan Poe's literature projected onto the Antarctica. That is to say, ghost ships riddled with skeletons and so on and so forth. There is cannibalism, esotericism, and during his lifetime, this novel was not very well understood, and it was only until later on Charles Baudelaire translated it into French that it was clear the fictitious nature of this novel was thoroughly understood. En
Julio Verne lee con tal fascinación la traducción bodleiana que en 1897 hace una novela que se llama La Esfinge de los Hielos, donde va a rescatar al personaje de Poe, Pym. La novela de Poe culmina en que Pym queda en la Antártica, no se sabe más de él. Entonces él inventa una novela donde va a buscar a Pym, Julio Verne, y lo encuentra, bueno, medio spoiler, ¿eh? Y lo encuentra crucificado con su propia carabina en un glaciar que tiene un imán que va destruyendo los barcos, digamos. Entonces es una relación de intertextualidad entre Poe y Verne de mucho interés. Jules Verne was he was enthralled by this novel, and in 1897 he decided to write the continuation of Arthur Gordon Pym's story. So he wrote in this year Les Sphinx de Glace, which is translated into English as An Antarctic Mystery. This novel follows Pym's adventures. The book opens to a scene where Pym is stuck. Óscar mentioned the word crucified. So in the first scene in this novel, the character who was holding a rifle is stuck against a glacier that has a magnet inside. And this magnet inside the glacier is causing many ships to sink, and so on and so forth. So there is a difference in tone, but still it's the same character. Y no puedo dejar de nombrar una representación literaria, al menos para mí emotivamente compleja, interesante, que es la que hace un gran autor norteamericano que es Howard Philip Lovecraft en 1931, que es una novela que se llama En las montañas de la locura, donde a través de una universidad ficticia, la Universidad de Miskatonic, que aparece en varios de sus libros, por cierto, una universidad que acuna un gran conocimiento esotérico, va a una expedición hacia la Antártica para descubrir vestigios geológicos y se encuentra con seres monstruosos, con tentáculos, seres con calamares, seres con forma de barril, y descubre un reino, una especie de civilización monstruosa previa, que se llamaba el reino de los primordiales, y que vuelve a reiterar esta idea ya en la literatura del extremo sur como un lugar donde habitan seres, abominaciones o portentos. In 1931, Lovecraft wrote the book At the Mountains of Darkness, and in this novel, a fictitious university sends a geological expedition to Antarctica, and the characters discover a land inhabited by a series of monsters. Lovecraft uses for these monsters the name the Elder Things. And these are like gigantic monsters that are composed of different animal parts, right? But in general, the notion that that Antarctica is a place where monsters live starts to solidify. Oye, querido, vamos a darle un poco más de prisa. Sí, tomemos las tres películas al hilo. Vamos las tres películas al hilo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Para ir más o menos cerrando esta parte, yo en el libro, que está aquí, revisé también las representaciones cinematográficas. Principalmente quiero nombrar tres nomás. La de The Thing, de La Cosa de Carpenter, que transcurre una parte de una base noruega en la Antártica y es una especie de terror psicológico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Un film rarísimo de Fukasaku que se llama Virus, que el actor Glenn Ford hace de presidente de Estados Unidos, donde se pilla una fiebre que se llama la fiebre italiana, todo el mundo se empieza a morir, incluso el mismo presidente, y se va a buscar a la Antártica porque el virus muere
en la Antártica por las bajas temperaturas, que podría ser una de las funciones. Y podría ser eventualmente también una película que se llama Alien versus Depredador, que transcurre en la isla Bouvet, que podría considerarse fácilmente de posesión noruega, el lugar de la Antártica más remoto al que se pudiese llegar. Okay, and in the 20th century also cinema has addressed this topic. In his book, Cuaderno Antártico, Óscar mentions three movies, among others, that are very relevant in this, for this topic. 1982's The Thing by John Carpenter. This is a psychological terror movie where monsters feed on people's intelligence and memories. This also happens in Antarctica. Then the 1980 film Virus by Japanese director Kinji Fukasaku, where Antarctica works as a safe haven from a virus called the Italian virus that kills vast swaths of the population, including the American president. And the only people that outlive this virus are the scientists at the Antarctic bases, because the virus doesn't survive under certain temperatures. And yes. ¿Cuál era el último? Alien versus Depredador. Yes. ¿Qué dijiste sobre esta? Que es una película de ciencia ficción que transcurre en la Antártica, en el lugar, una isla noruega que podría considerarse el lugar más apartado del mundo, que es la isla Bouvet. Yeah, so in Alien vs. Predator, these two monsters fight in Volbert Island, that is Norwegian property. And yeah, it's again this trope of the biggest monsters in the world finding a place in Antarctica. Okay, so this is just a smattering of the conference that Óscar gave last week that was far more complex. It was a very rich tapestry of not only of books and movies, but also of intertextual references. Now we are going to listen to Óscar read a small fragment from one of his books, and then I'll read the English translation. ¿Quieres que lea el texto? Sí. Ángeles con cara de lechuza, sí. Hasta yo soy ese espíritu. ¿No? La fotografía de bordes dentados apareció entre las oxidadas herramientas del galpón. El otrora blanco y negro de la imagen había cedido un color sepia muy húmedo, por donde se traslucían rostros de otro tiempo. El hombre alto y huesudo, de ojos intensamente claros, nariz ganchuda y un cigarrillo sumagado entre los labios, es mi tío Davor Mantich. Los que aparecen a su alrededor son la peonada, es decir, puesteros y ovejeros de brazos firmes y caras curtidas por el sol, casi todos provenientes de la isla de Chiloé. El niño pecoso que viste un chaleco de lana con un ciervo en el pecho y calza ese gorro de piloto, sonriendo sin abrir los labios, soy yo. Debo tener unos 9 años apenas cumplidos. Todos están felices por el éxito de la esquila y exhiben en sus manos sendos vasos de vino. Solo hay una figura en el extremo izquierdo de la cuadrilla cuya silueta parece adosada, ya que es totalmente ajena al lugar. El gastado vestón es de otro escenario y la bola de plumas irregulares parece ser su cabeza. Es Romilio, me digo. Cuando pronuncio ese nombre, recuerdo ese ser accidental y remoto, un obsequio en aquel pasado que uno no delimita certeramente, si acaso se trató de un sueño. Todos los veranos mi padre me enviaba a la estancia familiar que administraba su hermano, el tío Davor. El viejo sentía que el hijo único del clan Mantich no debía acostumbrarse a vivir exclusivamente en Punta Arenas, sino también conocer los rigores del campo. El tío Davor, un croata de modales ásperos y marcadamente poco afectivo, me involucraba como un callado espectador en las faenas de la estancia. Recuerdo que sentado en un portón de troncos veía aterrado cómo los peones marcaban a fuego los novillos
bajo las órdenes de mi tío. También vi capar corderos a diente y sacrificar cerdos por cuya garganta rajada brotaba el fiero manantial de sangre que colocaban en una vasija para el ñachi. Muchas veces, montados en un caballo alazán con una estrella en la frente, cabalgué junto a mi tío arriando piños. Yo era un frágil hombrecito conducido por las manos grandes y huesudas de un tipo parco y distante que olía a humo y capón. No obstante, en las noches, cuando los sonidos del campo cedían al silencio, lo escuchaba cantar voz en cuello mientras se zampaba unas copitas de pelincuach. Tamo, daleko, daleko, krai mora, tamoye selo moye, tamoye yuba moya. Así pasaban para mí los meses de enero y febrero, peinado por el viento que sacudía los pastizales hasta perderse en el mar. Toda la evocación de esa época me remite a un río de aburrimiento y crueldad. Luego volví a Punta Arenas, donde esperaba el colegio salesiano. Una tarde en que fuimos hasta el emporio cerca de ahí en una traqueteada camioneta Ford que parecía haber sobrevivido varios inviernos, vimos una figura que parecía descender por el lado derecho del cerro, tropezando torpemente con las matas de calafate, mientras batía sus alas con fuerza, intentando en vano evitar las rachas de viento, hasta estrellarse contra el parabrisas. Vi con patente claridad sus inmensos ojos acuosos similares a un búho, antes de rodar acrobáticamente por el capó hasta caer en tierra. Tío, tío, grité asustado, atropellaste a una persona. No es persona quien romper vidrio, ser carancho, rompió él, sin inmutarse para seguir conduciendo. Pájaro desgraciado, rompió vidrio, nesreca pizza. Yo estaba tan aterrado y eufórico, asegurando que habíamos matado a un hombre, que el tío Davor detuvo muy malhumorado la camioneta. Nos bajamos en plena ruta y avanzamos unos metros en dirección opuesta. El sendero de ripio tenía unas manchas de sangre muy espesas. Golpeó fuerte, pájaro, la camioneta, comentó mi tío mientras nos acercábamos al bulto. Yacía en el suelo una figura vagamente antropomorfa. Así lo confirmaba una camisa blanca muy gastada, un vestón oscuro a rayas y una corbata de fantasía. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de plumas. Se tapaba la cara de dolor y a unos metros había saltado un sombrero de copa. Le ruego me ayude, dijo una voz sumisa e infantil desde el suelo. Creo que se me ha quebrado el ala. Cuando nos acercamos, la confusa criatura que yacía en el suelo parecía retorcerse de dolor. Mi tío lo miraba impávido y yo me escondí tras sus enormes manos para contemplar aquel pájaro que debía medir 1,5 metros de altura. Recordaba por momentos a una lechuza y en otros a un halcón. Tenía la cara aplanada, revestida de plumas parduzcas, mostrando en el disco facial café amarillento la forma de un corazón. El pecho y el abdomen eran blancos, con manchas amarillentas y negruzcas. El pico curvo, corto, de color hueso. ¿Usted está tonto?, preguntó molesto el tío Davor. ¿Por qué persona disfrazarse de pájaro y querer volar? La criatura se incorporó con mucha dificultad. Debe extrañarle mi aspecto, dijo amablemente, tras algo parecido a una risa. No están acostumbrados a ver por aquí un terodo. Si bien somos aves, nuestra raza tiene comportamientos similares a los seres humanos. Por ejemplo, hablamos. Mostraba al hombre pájaro su ala quebrada, exhibiendo el borde de un hueso roto que se hundía en un remolino de plumas. El tío Davor actuó con indiferencia ante este personaje estrambótico e inusual. Yo le pedí algo angustiado que lo llevara a la estancia, que no podía dejarlo botado allí. Eres un jovencito muy bondadoso, comentó tras una breve queja de dolor. En el camino de regreso a la estancia, yo iba entre mi tío al volante y esa suerte de lechuza gigante con corbata. ¿Usted es de muy lejos?, preguntó el tío Davor rompiendo el silencio. Un poco, dijo el pájaro limpiando su sombrero con el ala buena. En realidad los terodos, mi raza, creamos nuestros nidos no lejos de los acantilados de la costa. Iba a Punta Arenas a resolver unos trámites. El viento norte me trajo hasta esta parte y desgraciadamente me estrellé contra ustedes. Me llamo Romilio. Yo miraba asustado sus enormes ojos. Mi tío Davor le contó que él venía de un país muy lejano, llamado Yugoslavia, y de una isla que se llamaba Brač, aunque había llegado de pequeño con sus padres a Magallanes. Luego volvió a su mutismo acostumbrado. Romilio escuchaba las palabras de mi tío con especial atención, siempre con una personalidad tenue, como a punto de desmoronarse. Esta primera impresión se confirmó cuando llegamos a la estancia y observó con semblante reflexivo los altos galpones de esquila, la gran casona familiar y los corrales repletos de ovejas. La señora que hacía el aseo en la casa familiar vendó y entablilló era la rota. Así fue como el tío Davor decidió que Romilio permaneciera en la estancia hasta que recuperara las fuerzas. El caudal que me remite a todos esos recuerdos es un gran viento confuso por donde transita un espíritu oscuro. Yo soy ese espíritu oscuro.
Okay, so the English title of this short story, of which I won't read the entirety, only a fragment, is Owl-Faced Angels. The faded photograph appeared among the rusty tools in the shed. The black and white picture had turned glossy sepia. The faces in it were from another time. The tall and skinny man with deep, light-colored eyes, hawk nose, and a musty, smelly cigarette in his lips is my uncle, Davor Mantish. Around him are the laborers, shepherds, and stall workers with their strong arms and weather-beaten faces. All of them come from Chiloé Island. The freckle-faced boy in a woolen sweater with a deer stamped on it and a fleece aviator hat is me. I must be about 9 years old. Everyone looks happy on account of the plentiful fleecing. They're holding big glasses of wine. There is only one figure at the extreme corner of the crew whose silhouette seems oddly placed against the rest. This figure looks completely foreign to the place. His worn-out blazer is from another time. His head is an uneven ball of feathers. It's Romilio, I say to myself. When I pronounce that name, I remember that accidental and distant creature, a blur or a dream or a gift from the past. Every summer, my father sent me to the family cattle ranch managed by his brother, Uncle Davor. My old man felt that the only son of the Mantish clan should not get accustomed to living exclusively in the city of Punta Arenas. He should also master the harshness of the country life. Uncle Davor, a tough-mannered, aloof Croatian, had me be the silent spectator of the cattle ranch's drudgery. I remember sitting on a porch made of tree logs while watching, terrified, how the workers branded the sheep by orders of my Uncle Davor. I also saw men emasculating lambs with their own teeth and the killing of pigs. The blood would gush out of the pigs' slit throats, and the men collected the blood in bowls to make ñachi. Many times I rode a star-faced horse with my uncle while herding the sheep crowds. I was a fragile little man held by the silent and tobacco-scented man's big bony hands. However, during nights when the country sounds turn into silence, I hear him singing aloud while he drank shots of Pelinkovac. In his jagged voice, the seaman ballads sailed the oceans of time to face our dreary moorlands. I spent January and February this way. The wind ruffled my hair and shook the pastures until disappearing in the sea. Those months in my life were a river of boredom and cruelty. When it ended, I went back to the Salesian Catholic school in Punta Arenas. Once, we went to a near trading center in a weathered, clattery red Ford pickup truck. We saw a figure that stumbled down the right side of the hill, striding clumsily over the barberry bushes. It flapped its wings, trying in vain to avoid the gusts of wind. It crashed into our windshield. I saw his enormous, watery, owl-like eyes rolling acrobatically over the hood of the car until it fell to the ground. "Uncle, uncle," I shouted. "You hit someone." "No person break glass. Must be some bird," he answered undisturbed in his awkward accent. He drove on. "Damn glass-breaking bird.
Nesreka ptika. But I was scared and distraught. He had killed a man. My pleas forced Uncle Davor to stop the pickup truck. We went down the middle of the road and walked back a couple of meters. There were some thick blood stains on the gravel road. That bird hit my pickup truck very hard, said my uncle as he got closer to the bulge. Laying on the floor, there was a vaguely anthropomorphic figure. That was confirmed by a white worn-out shirt, a striped blazer, and a funny-looking tie. But his body was covered with feathers. He covered his face in pain. Not too far from there was also a heap of feathers. I beg you to help me, said a submissive and childish voice from the ground. I think I broke my wing. As we got closer, the baffled creature laying on the floor seemed to be writhing in agony. My uncle looked at him undaunted, and I hid behind his enormous hands to contemplate the bird-like creature that must be 6 feet tall. It was a mix of owl and hawk. He had a flat, heart-shaped face covered by grayish feathers. The chest and belly were white with yellowish and black specks. The beak hooked, the color of bones. You be a fool, Uncle Davor asked, irritated in his rough accent. Why a person disguised as bird and want to fly? With great difficulty, the creature stood up. My aspect might seem strange to you, he said politely after something like a smile. Around here, it's not common to meet a terodo. Although we are birds, our behavior is not too different from humans. For instance, we can talk. The birdman showed his broken wing, where the fractured bone dipped into a swirl of feathers. Uncle Davor acted indifferently in the presence of this outlandish and unusual character. I worriedly asked him to take it to the cattle ranch. We couldn't just leave him there. You are a kind-hearted young man, the terodo let out after a short moan. On the way back to the cattle ranch, I sat between my uncle at the steering wheel and this kind of gigantic owl with a funny-looking tie. You be from too far? Asked Uncle Davor, breaking the silence with goofy but terrible words. A little bit, said the bird, cleaning his hat with his healthy wing. In fact, my race, the terodos, create our own nests not far from the cliffs at the edge of the coast. I was in Punta Arenas doing some clerical procedures. The north wind brought me to this place, and unfortunately, I had to crash against your car. By the way, my name is Romilio. I was scared, staring at his enormous eyes. To contribute to the conversation, my uncle Davor said that he himself came from a faraway country called Yugoslavia, and from an island there called Brac, although he had come as a little boy with his parents to Magallanes. Then Uncle Davor went back to his usual silence. Romilio heard my uncle's words with special attention, as if his dim personality was just about to vanish. This first impression was confirmed when we got to the cattle ranch, and he stared at the shearing barns, the manor, and the farmyards full of sheep. The lady that did the cleaning in the family house bandaged and splinted Romilio's broken wing. Uncle Davor decided that Romilio could stay on the cattle ranch until recovering. The windfall of these memories is a feverish, confusing dream wherein a dark spirit looms. I am that dark spirit. Thank you. Okay, so now we are going to have a brief discussion, some 10, 15 minutes. So as you can see, already there is something like quite striking about the beginning of this story, and it's the lack of surprise.
in a way. This is a resource, like a device that is used by many great authors, including Kafka, right? But it has a story in Latin American literature. Okay, so of all the things that we could... ¿Por dónde quieres empezar? Sí. Ok. Entonces, ¿podrías empezar? Te digo a ti, luego repito la pregunta en inglés. ¿Podrías empezar por describir cuál es el contexto cultural donde sale tu literatura? ¿Sí? So, first I'm going to ask Óscar to share with us what is the cultural context that he is writing in and about. Because already, as you see, there is like a mythological aspect to this literature that is worth exposing. Bueno, para dar un contexto, yo vengo de la ciudad continental más austral del mundo, en el fondo. La ciudad que está más al extremo sur y que es puerta de entrada de la Antártica, como puerto. Y que se encuentra enclavada a orillas del estrecho de Magallanes, que es el paso oceánico que une los dos océanos más grandes del planeta, el Atlántico y el Pacífico. Es decir, quienes habitamos ahí podemos decir que tenemos una mirada de dos océanos. Okay, so first of all, Óscar wanted to mention that being born in Punta Arenas, so close to the Strait of Magellan, Punta Arenas is the southernmost city in the world, right? And being so close to the Strait of Magellan means that, in a way, people from this region have access and influence from both the Atlantic and the Pacific Oceans. Nuestra conceptualidad es la de una ciudad patagónica, muy distante a lo que podría ser, por ejemplo, la capital, que es Santiago. La administración político-administrativa del país sugiere que más o menos el sur de Chile está entre Concepción y Chiloé, la zona sur, y de Coyhaique hacia abajo sería la Patagonia, que además sería un territorio que tiene un vínculo histórico y cultural con Argentina. So this Patagonian city is quite unlike the rest of the cities in Chile, including the capital. Administratively, southern Chile begins in Concepción, Chiloé, and goes all the way down to Chiloé, and the Magallanes region is even south of the south, in a way. Austral, claro. Mm-hmm. Sí. Y un vínculo con Argentina muy fuerte. Yes, and this region, of course, is shared by Chile and Argentina, so that, for example, Óscar mentioned yesterday that sometimes for him it's easier, even when traveling within Chile. At some point it's easier to travel to Argentina and then into Chile again. A mi modo de ver, desde una concepción, desde un imaginario, en mi región convivirían tres sustratos importantes. El primero, el europeo. Es una ciudad con gran inmigración europea, entre ellas la croata, que es muy fuerte, pero no solamente la croata, rusa, alemana, italiana, española. Es una ciudad, es una torre de Babel, desde ese sustrato. Yo creo que expliquemos eso, ¿pero? ¿No? Yes, so Óscar is going to talk about three strata that compose like the cultural tissue of this region. Of the three strata, he started by mentioning the European culture, right? That is predominantly Croatian, but also there are German and Russian and German and so on. Yes. Un segundo sustrato sería la importante y no menos relevante inmigración de la isla de Chiloé,
que tiene sus orígenes muy, muy potentes y particulares, porque una vez descubierto el estrecho de Magallanes, la palabra descubrimiento también es desprestigiada, pero digámosle hallazgo o la primera circunnavegación al mundo, el estrecho pasa como 300 años ahí, ¿no? Y la goleta Ancud llega a colonizar esas zonas australes a nombre de Chile, ¿no? La gobernación del presidente Bulnes. Y ahí comienza la creación de la colonia de Punta Arenas. Primero Fuerte Bulnes y después llegan hasta un lugar que denominan Sandy Point, Punta Arenosa, que es donde se enclava la ciudad de Punta Arenas. Entonces el sustrato de Chiloé es muy relevante en la zona. Pero, ¿dónde está Chiloé? Porque Chiloé queda un poco más al norte que una isla en 1000 kilómetros hacia arriba, digamos, cerca de Puerto Montt, frente a Puerto Montt. Chiloé aquí, Magallanes acá. Y de Chiloé vienen viajan a tomar posesión a nombre de Chile, digamos. ¿En qué año? 1843 entiendo que es la llegada de la goleta. Yeah, so the second relevant stratum of like cultural immigration has to do with the dwellers of the island of Chiloé. And this I had to ask Óscar yesterday because this wasn't clear for me. It turns out in Chiloé there is a community that is ethnically European but has like a syncretic culture. Is that correct? So it's a European culture, a Christian culture that has incorporated elements of native people, native mythologies, right? Chiloé tiene una importante mitología. Yes, and people from this area that had already this syncretic religion and culture were appointed by the Chilean government in the mid-19th century to reclaim these lands in the southern tip of the continent. Y un sustrato que quizás está anterior a los dos, en realidad quizás debía haber empezado por ahí, es el sustrato indígena, que los pueblos originarios de Magallanes tienen también una mitología muy prolífica, han sido estudiados, los onas prácticamente desaparecieron y fueron exterminados en realidad. Y, por ejemplo, en la mitología tehuelche, el dios primigenio fundador, uno de esos dioses es Coch. Y el estrecho de Magallanes para los tehuelches son las lágrimas de Coch. O sea, nuestro estrecho, nuestro mar, que nos saludan todas las mañanas, viene de un profundo dolor, ¿no? Viene de un llanto. Yeah, and the third stratum that perhaps should have been the first to be mentioned is the native peoples of southern Chile that have been studied and that have their own enclaves in this region. One interesting fact is that for the Tehuelche mythology, the Strait of Magellan is considered to be a tear that the god Koch shed. So for this native community, this sea that gives us like food and is there for southern Chileans to enjoy is a symbol of suffering in the Tehuelche mythology. Yes. Quizás agregar como un elemento interesante que Hernando de Magallanes se encuentra en el puerto de San Julián con unos nativos que él llama patagones, ¿ya? Que son los aonikenk o tehuelches, y que él los consideraba gigantes. Los dibujan como gigantes porque Hernando de Magallanes era, al igual que el Quijote, un gran lector de novelas de caballerías. Entonces él relaciona a estos nativos enormes, altos, que no eran tan altos como él los veía quizás, con estos gigantes, ¿no?
Y probablemente es una de las acepciones que se cree o se hace hipótesis de donde viene Patagonia, de Patagones. ¿En qué año más o menos? El estrecho se encuentra en 1520, él pasa por el estrecho. Okay, so in the year of 1520, Ferdinand Magellan, the Portuguese explorer that gave name to the Strait of Magellan, in Puerto San Julián, encountered for the first time a community of native people. And because Magellan was very into medieval chivalric novels, just like Don Quixote, he associated these dwellers of this land with ancient giants. For him, these people were very tall. They were like giants, even though perhaps they were not actually physically much taller than him. And he called these people Patagonians. So that is perhaps one of the roots of the name of Patagonia. Yes. Y quizás agregar que Magallanes o Punta Arenas fue muy a comienzo de su fundación una colonia penal, donde llegaron desde presos políticos hasta delincuentes, ¿no? Al comienzo de la colonia, debe haber sido finales del 19, claro. Yes, so in the 19th century, one of the first uses of the region of Magallanes was to serve as a penal colony, very much in the way of Australia for the British Empire. Hubo 12 motines muy grandes en la ciudad. Uno se le llamó el motín de Cambiaso, que fue un tipo que se tomó la ciudad, un preso que se tomó la ciudad virtualmente, que después escapó, que tenía una bandera muy similar a la de los piratas y que cometió varias atropelías. Es decir, es una zona que pese a su aislamiento, a su lejanía, ha sido cardinal en algunos episodios de nuestro país y también del mundo un poco, ¿no? Porque es un centro geopolítico importante por el estrecho. So, because Punta Arenas was a penal colony, there were historically several riots, including one riot where the leader of the riot took hold of the city and became kind of a pirate of sorts, right? So, even though Punta Arenas is a very remote city in the south, still, because of the geopolitical entrance of the strait itself, has played an important role in the history of Chile and of the region. Y sobre todo, para ir más o menos cerrando esta idea, una parte importante de mi literatura se ha esmerado en crear esta idea de que en un lugar tan lejano, tan aislado, existe una potencialidad literaria para traducir la vida de personajes excéntricos e infrecuentes, ¿no? La palabra excéntrico la ocupo en su etimología, fuera del centro, ¿no? Y me parece que además esta es una tradición que a mí no se me ocurrió, es una tradición muy antigua, que también en la literatura chilena tiene una referencialidad importante en un escritor como Francisco Coloane, que por ejemplo describe personajes que están solos en medio de un faro, o personajes que viven en lugares aislados de los canales patagónicos, desde la novela marinera, naturalmente. Y es así un poco, creo yo, o una parte del proyecto que he enarbolado. Yes, so one of Óscar's main pursuits in his literature is to harness this precise geopolitical location as a place of great isolation to host very eccentric characters. And he uses the word eccentric in the etymological sense, which means removed from the center, right?
in his literature, you have a series of anthropomorphic monsters, people who become monsters, people who own monsters. And then you mentioned this author, este autor como... Francisco Coloane. Uh-huh. And there is a lineage in Chilean literature that Óscar belongs to. Then Francisco Coloane is one of the representatives of this lineage, and he, in his work, also depicts people in deserted, far-removed areas. Yep. Es un autor además chilote magallánico, Coloane. Uh-huh. Nació en Chiloé, pero vivió en Magallanes. Yeah, so Coloane is also an author from the island of Chiloé, Magallanes, so the general area of the south. Okay, mira, para ir cerrando, los personajes. Ajá. So this would be my last question. I was very enthralled by Óscar's characters because there is a psychological depth to them, but also in a way they are strikingly simple and very monstrous. So I wanted to know what goes into writing about these kinds of subjects. Hablar un poco de los personajes del libro, o de los libros, Así ¿no? es, así es. Bueno, yo quizá también estoy un poco loco, pero los personajes que yo trato de mostrar en este libro y en este libro son personajes excéntricos. Por ejemplo, hay un doble de Bon Jovi que existe, ¿no? Que más o menos existe, que es real, ¿no? Todo esto. Personajes como fundacionales dentro de su locura. Hay un personaje que además existe también. Puedo hablar de estas cosas porque no estoy en Punta Arenas. Un médico de computadores, por ejemplo, que es un tipo que se cree como un médico de computadores. Como personajes que están al garete o a la deriva. Y trato también de que los escenarios... Bueno, a mí me gusta ocupar mucho el humor. Trato que los escenarios sean también no solamente la ciudad de Punta Arenas, sino también Tierra del Fuego, Puerto Natales, y hablar no solamente de la Patagonia rural, sino también de la Patagonia urbana. Uh-huh. Y ahí están estos personajes como náufragos un poco, pero que además tienen cierta ternura. Uh-huh. No son personajes que destrozos, sino que los trato con alguna ternura. Yes, so going back to the notion of eccentricity, he writes about characters that are drifting in their life, and he uses humor. There's a certain tenderness towards the characters, and they are quite miscellaneous. So one of them is, for example, a guy that is a Bon Jovi impersonator that sings Bon Jovi songs in this remote town of Punta Arenas. Then there is a computer technician that believes computers have feelings and a story, and he calls himself a doctor of computers. These kinds of things. También hay un aspecto terrorífico. Sí, claro. Hay terror. ¿Podrías hablar un poco de eso para cerrar? Sí, como uno de mis fuentes más directas son las novelas de aventura, las novelas marineras y la novela, por supuesto, de terror o gótica. También un par de cuentos que tienen elementos fantásticos y terroríficos, ¿no? Hay un cuento que se llama Cetáceo de Tierra, donde trato de revisar góticamente el tópico de la ballena, ¿no? Y con un personaje demente que intenta esclavizar un poco a una ballena al interior de una montaña. Y la portada también tiene al mariscal Tito con un castor. También hay un cuento centrado en los castores, que es una especie de parodia del exceso de academia, ¿no? O que intenta hacer eso. ¿Cómo se llama? Cetáceo en la montaña. Cetáceo de tierra. Cetáceo de tierra. Yes. So another dimension of Óscar's writing is terror.
So he harnesses the tradition of sailors' literature and so on and so forth in this short story, which is, for me, one of the best in the book. There is like a crazy guy that lives in a very isolated area, and he captured a whale, and he has the whale in kind of a prison inside of a mountain, and he is feeding animals to the whale. These kinds of things, like very strambotic, like far-fetched images that are quite scary. And then also these usage of animals, of monsters, is also a means of addressing more contemporary problems and issues. For example, in the cover of this book, you see General Tito holding a beaver. And in one of the short stories, beavers are used as a way, as a symbol, and as an excuse to mock academia, right? And the way academia constantly tries to approach nature, but always ends up fetishizing it in a very dumb way. And this I thought I would never read ever in my life. There is a scene where a human and a beaver fuck. It's crazy. It's crazy. It's amazing. It's amazing. It's also very hard to justify in fiction-wise, and it works very well. Okay, so because Óscar is here with us, we could open the panel for questions if the audience has any, and if not, we can just like open another bottle of wine and then chat, one-on-one. I don't know if anyone in the public has a question. Okay, I have a question. Like nowadays, there is like an intense conspiracy theory about the impossibility of going to Antarctica. Hay una imposibilidad de ir a la Antártica según las teorías conspiranoicas de Internet. ¿Qué tienes para decir acerca de eso, si tienes algún punto de vista? Se supone que está prohibido pasar por la Antártica. It is supposed to be that it's forbidden to go to Antarctica according to the Internet and the Internet conspiranoic theories. Yeah, this is something that actually like makes me like lose my sleep at night. Thank you, Sergio. Bueno, yo soy de los que creen que las teorías falsas a lo mejor son científicamente falsas, como la tierra hueca o no sé, cosas así. Pero lo que la ciencia desecha, de repente la literatura lo toma. Tiene una potencialidad estética más que científica. La Antártica es un espacio donde se va todo el tiempo. Yo fui, de hecho, a menos que me hayan engañado. Me hayan llevado a Islandia y no me di cuenta. Se supone que Finlandia no existe, ¿no? Finlandia tampoco. Bueno, en la pandemia había un youtuber español que decía que Chile no existía, que era un invento, que la Tierra era plana y qué sé yo. Bueno, esas teorías como que funcionan, pero la Antártica es lo que sí es un territorio al que no es muy fácil llegar, porque la región mía se llama Región de Magallanes y Antártica Chilena. Ese es el nombre oficial. Muy poco gente de Punta Arenas conoce la Antártica. No es común. Van Fuerzas Armadas, van científicos a hacer muestras y mediciones chilenos, y van la gente que trabaja en pertrecho, obreros que van a hacer cosas. No es muy común que uno vaya a la Antártica, como que dice, me voy a ir acá al lado. Es difícil llegar, es muy difícil llegar. Entonces, este libro nace producto de una residencia antártica que se invitó a artistas a postular, a ir a la Antártica y poder escribir sobre ello. Quizás mencionar que en el primer libro yo hice un cuento sobre la Antártica que obtuvo un premio
iberoamericano, que es el Julio Cortázar, en Cuba. Y ese fue el resultado de la residencia para mí. Pero me di cuenta que el tema me excedía, que me había quedado corto, que el tema era mucho más grande de lo que yo había visorado, y nació el otro libro que es sobre el viaje a la Antártica, donde viajo con mi propia biblioteca, en el fondo, con mis propias lecturas incluso de infancia. Okay. Yes. So, first of all, these theories that are disproven, theories that, for example, science discards, more often than not are recovered by literature because they have a certain potential. So in his conference from last week, Óscar addressed one of the tropes that had to do with medieval geography, this notion that the earth is hollow, right? And that there are creatures that live in the center of the earth, and there is a sun inside the earth, and these kinds of things. So those fake theories have artistic potential. On the other hand, it is a fact that you can go to Antarctica, and Óscar has been, right? He's been physically to Antarctica, and unless he was strict and sent to Iceland, right? That could also be the case. He also mentioned that even in Punta Arenas in southern Chile, although the official name of the province is Magallanes and Chilean Antarctica, that's the name of like Usima, like the name of the state is Magallanes and Chilean Antarctica. However, very few people, even from Óscar's hometown, have ever been to Antarctica because it's hard to get there. Now, he went to Antarctica for an artist residency there, and one of the results of this residency was a short story that's actually featured in this book, Patagonias Paganas, which won this Julio Cortázar Fiction Prize, but Óscar felt afterwards that he had not exhausted the topic. That's where this newer book comes from. Okay, so because we're here, we have time, we're gonna wrap it up. We will drink another glass of wine, and let's keep the conversation. Thank you very much. I would like to thank... I have a question. Yes. Hello. Thank you to give me, Jose, the question. I mean, Jose and Roxana do the great job here to introduce us like Latino literature. But must we ask about Finland? How many media here, Finnish media? Where is Helsinki Sanomat? Where is Aamolahti? They busy to devilize Russian because we have Russia problem now. Invite only Ukrainian writer, but this country, if want to change to better, to understand people live here like Jose and Roxana. Thank you, bring a great writer here. And must more people know. I hope tomorrow we have some review in Helsinki Sanomat or in the Finnish media about this great job. Not to following some writer, he have problem with his girlfriend or something like that. But where is the Finnish people? Where is the Finnish media? I don't know. Where from? Oh, there is a few Finnish people here. It's great, 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 great. But I mean, I just want thanks to Jose. You do a great job because Latino, I mean, Spanish literature in the general, like, it's huge.
is amazing. You can't learn from this country, Colombia, Chile, all the Latino. You can't learn. We live in Finland. We can learn a lot from this country because they have history. They have best literature in the world. But Finnish, they don't know. They know classic, you know, like Borges, Marquez. It's just basic. Search here books from Latino literature. You find the basic, classic. We have chance. We have many people creative. We live here in Finland from everywhere. For Finnish people, if there is not many Finnish people here, for Finnish people, you have great chance to learn more about your country, about your culture through the other, and special Spanish, Latino culture. Chile is like, you know, first refugee come to here in the Finland in 17th, but how many they know about literature? How many? I just want to make it short. Thank you, Jose. You do a great job. Thank you, Roxana. Really, thank you. And thank you for Óscar. Thank you very much. Jukka? One question, okay? Yes. I want to ask Óscar by his Croatian roots. Rozumujete Hrvatski? Yeah, I understand that he had some Croatian. Yes, Croatian. Croata. Yeah, Hrvatska. I would like him to tell a little about this Croatian roots and so on. And I would say something more. He mentioned European culture, yeah? Yeah. And I understand the context is that European culture is colonialistic. But it is not so simple because Croatia was a country that was colonialized by Austro-Hungarian Imperium. So all the development of the Croatian language and literature, so it was fighting for their independence and for their identity against this Austrian Imperium and so on. So if he has Croatian roots, I'm happy because that's anti-colonial heritage on my mind. Sí, que si pudieras. Quitos, Jukka. Entonces, la cuestión es que a él le llama mucho la atención. Jukka Malinen es un traductor del ruso. Entonces, a él le llama la atención escuchar que había como partes de croata en el cuento. Entonces, que si pudieras platicar un poco de tu ascendencia croata y de cuál es la visión de los croatas. O sea, ¿son europeos? ¿Son colonizadores? ¿Cómo los ves tú? Es una muy interesante pregunta y quizás mi respuesta es un poco mediocre. Los croatas llegan a Chile y a Argentina y a varias de otras partes de Sudamérica cuando eran parte del Imperio Austrohúngaro. Cuando todavía no... Perdona. Llegan a Chile y Argentina cuando eran parte del Imperio Austrohúngaro. Todavía el concepto de Yugoslavia es hasta después de la guerra, cuando el mariscal Tito gana y unifica esa zona que se llama Yugoslavia y que se llaman eslavos del sur. Ahora las colonias que llegaron a Chile y Argentina, tengo entendido que en otras partes del mundo igual, pero no tengo tanto conocimiento, eran principalmente dálmatas. Eran de la zona de Dalmacia. Y ellos armaron muchos colonos en Magallanes, en Iquique, en Antofagasta, Santiago. Se fueron enterando del nombre de su país en sus propias regiones. Ellos entraron con pasaporte austriaco, después se enteraron de que eran yugoslavos, y después se enteraron que eran croatas, cuando se produce el desmembramiento en la década del 90. Ahora, ¿traduce eso? ¿O? Sí, espérame. Te voy bajando los cambios. Ok. A ver,
¿Cuál fue la primera idea? ¿Cuál fue la primera...? Que los colonos que llegaron eran de dálmatas. Sí, okay. Yes, so most of the Croatian immigrants in Chile come from the region of Dalmatia, and they moved to Chile and South America in general when these regions were still a part of the Austro-Hungarian Empire. So they arrived in Chile with an Austrian passport. And it was only later on, as these regions fragmented into several countries, that they realized, well, I was Austro-Hungarian, now I'm Yugoslavian or Croatian or so on. Mm-hmm. Y el aporte del pueblo croata a la chilenidad ha sido a través de científicos importantes como Eric Goles, escritores como Roque Esteban Escarpa, el presidente de Chile, Gabriel Boric. Hubo un importante político en el pasado que se llamó Radomiro Tomic, que fue candidato presidencial, etcétera, etcétera. Entonces es una colonia que ha aportado y que conserva en nuestro lejano país un trozo de los Balcanes y de Europa Central, muy arraigado. Mm-hmm. So, sí, pero déjame nada más. For Óscar, the main point is that the Croatian community has contributed a lot to Chilean society, right? In the sense of producing scientists and politicians. The current president of Chile is of Croatian descent, for example, right now. And there have been several others, and they do retain a certain connection to the Balkans, to Slavic culture, even in that remote area of Chile. Tiene relación con ese aspecto también de la descendencia, ¿no? Y también de tus abuelos que llegaron ahí a esa zona como extranjeros colonos y que fue un fenómeno en toda Sudamérica y especialmente en el sur, en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina. La pregunta es, como escritor, ¿cuánto de tu experiencia como escritor influye ese impronte extranjero de tus abuelos, esa experiencia, y cuánto es de puntarenense y cuánto es de chileno? Es decir, mezclan las tres cosas y cómo influye en tu literatura. This is a very good question. So, to what extent Óscar's Croatian descent affects his writing? To what extent being from Punta Arenas or being from southern Chile, like all of these different dimensions, how do they play in? Es una pregunta también muy interesante. Chiloé es una isla. La mayoría de los croatas que llegan a esta zona son también de una isla, que es la isla de Brač, frente a Split. Entonces hay una conciencia isleña que los unifica, de hecho se mezclan rápidamente. Y yo siento que el aislamiento, si bien mi región no es una isla, sí tiene una mentalidad isleña, en el sentido de que somos hombres islas, que tenemos esta voluntad de Ícaro de arrancar del laberinto o de quedarnos ahí. ¿Ya? Y eso forja una idea de un hombre, de un ser, de un habitante contemplativo y muy telúrico. Entonces eso ha sido para mí un sustrato muy, muy importante en mi escritura narrativa. Okay, so Croatians moved from the island of Brač, and they arrived to Chile, and many of them established in the island of Chiloé. So, people from one island moved to another island. There is an island sensibility of sorts, even if Punta Arenas, where Óscar is from, is not an island. There is a certain sensibility that
has to do with, dijiste telúrico, ¿y cuál fue el antes? Y ancestral, diría yo, contemplativo. Yeah, there is a meditative and telluric or tonic sentiment among these people. Yeah. Sí. ¿Qué les parece si ya mejor cerramos? Cerramos y ahorita ya platicamos. Sí. Sí, poquito, sí. Son 140, sí. Yes, so Punta Arenas, this town where Óscar is from, has 140,000 inhabitants, which is roughly the same as the Lapland population, right? Okay, so we're gonna wrap it up. I feel we have many other ideas that we can hash out. How's about we do this like in close quarters? Yes? Okay, I would like to thank Rosebud for hosting us. We love it here. It's always great. You help us a lot. I would like to thank Cone Foundation that is sponsoring Sivuvalo's activities for a second year in a row. And we would like to thank also the Chilean Embassy for supporting this activity and our activities. We have been doing collaboration with them for a very long time. And I would like to thank also my friends from Chile 50 that are always here with us, that do a great work. And yeah, it's great doing stuff with you, all of you. So thank you, and let's have another drink somewhere else then. Take care. Quitos.